the rebel star, Ambrish, is no more. A man who enjoyed considerable success, but at the same time was seen as a father figure, a mentor, as someone who upheld the values of supporting younger generations, regardless of which field he was engaged in at the time. And the kind of examples that he has been known to give out are aplenty. A lot of these examples are being honored, are being remembered now. Actor Dwarkish has just walked in. We understand that actor Dwarkish has just walked into Vikram Hospital as well. And suddenly there was a loud cries of the fans as well, but police are definitely having a tough time bringing the crowds under control. This DCP Devraj there of the Central Division who is spearheading one such effort. So as we've been seeing a slew of actors, we saw Yash a little while earlier, Puneet Rajkumar, Shiv Rajkumar, and now Dwarkish, senior actor Dwarkish, having just walked in. Ambrish was suffering from ailments related to his kidneys and his lungs, and as one can imagine, it did take a toll on his life, on his well-being, and it all added up today. Ambrish was seen as the Lion of Mandya, as a powerful figure, a tall figure in Mandya politics. There have been many reactions coming in from across the spectrum as well. We'll be showing you eventually through the next couple of hours these various reactions, some of which have come in from people who were close friends of him in the industry. Actor Rajnikant had reacted on this as well. D.K. Shivkumar, his own protege, Ramya, actor Ramya, who eventually also became an MP from Mandya, reacted on this, saying that she was extremely saddened to learn what had happened. We're showing you some stills of Ambrish in his heyday as well, as people remember him most. We have the tweet from Rajnikant coming up. We'll just show it to you right now. A wonderful human being, my best friend. I have lost you today and will miss you. Rest in peace, Ambrish. Actor Rajnikant having written a tweet. Okay, B. Saroja Devi is on the phone with me right now. Madam Saroja Devi, you've been associated with Ambrish for several decades now. It must be a very difficult time for you. Ayo, illa nantama hogbita. Nangintlu naan madlobekku neevu amele hoyina neeve anta helta ide. Iga ee tara agoytu nanu obbಳೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ. Saroja Devi ಅವರೇ, ಇದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಬಿ ಅಂಬಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ನೀವು. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆಯೋದು? ಅದು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಅಮ್ಮ.
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸರೋಜದೇವಿ ಈಗ ಹಲೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. B. Saroja Devi there, broken down by the fact that a man whom she considered her younger brother is no more, as died as a result of various ailments related to his pulmonary system as well as his kidneys. And as you can see from the reactions of the people, the devastation that has engulfed many people. We have a reaction from Minister D.K. Shivkumar in light of this news. Let's listen in. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಂಡ್ಯದೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. D.K. Shivkumar, they're having stated earlier, he also had reacted on Twitter over the sadness that he felt that his colleague is no more as well. And as you can see, the crowds are inconsolable but are also in uncontrollable numbers right now. It is quite a challenge for the police who are manning the gates of Vikram Hospital right now at Cunningham Road. It's a very large crowd that is gathered at Cunningham Road. We have a tweet from Ramya, his protege in film and politics, extremely saddened to hear of the passing of Amrish uncle. May his soul rest in peace. My condolences to his family. Ramya was a protege as far as Mandya politics was concerned as well, and one can imagine that it is a big personal loss for Ramya as well. It is scenes of devastation that the fans are feeling right now. The fans are in a state of no consolation whatsoever. And slogans honoring Amrish are being let out. Deputy Chief Minister G. Parmeshwara has also tweeted, and I quote, "Truly shocking to hear about the demise of party colleague, former minister and senior actor rebel star Amrish. His energy, charm and wit were infectious. The love and popularity he enjoyed among the people was admirable. Kannada cinema and Karnataka have become very poor today. The rebel star is no more. That is what has happened. That is what has been learned." ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂಬರೀಷ್. ನಿಜ ನಿಜ. ಸೊ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ನಾನು ನಾಗಣ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಗಣೇಶ್ ಆಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಗಣೇಶ್ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷ್. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಅನ್ನೋದೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರೇ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೂಗ್ ಹಾಕೋರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕೂಗ್ ಹಾಕೋರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ
ಬೋಳಿ ಮಗನೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೈಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಅಂಬರೀಷ್ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇಲ್ದೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಜ ನಿಜ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಂದರಣ್ಣ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನಮಗಿನ್ ಯಾರಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಬೈತಾರೆ, ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಏನು ಒಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬಸ್ಸಿನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಾದ ವಿಷಯ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದಿರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಅವರು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಾನು 11 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಸುಂದರಜ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕಟ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಂದರಜ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ. Actor Sundar Raj, also one of those who's actually on the way to hospital as well, and understandably shaken by the fact that actor Ambrish, the rebel star, is no longer with them right now, and it is a state of disbelief that many of his colleagues, many who knew him, many who adored him as fans, are feeling at this moment. And throughout Twitter and other modes of social media, across the state borders as well, reactions coming in from other film industries where Ambrish has been respected and held in high regard as a tall actor. And not just that, as a tall leader in Karnataka politics, especially for Mandya, it is a loss that is unfathomable at this juncture. And you can see the fans are inconsolable. The rebel star is no more. Ambrish passed away just a couple of hours ago at Vikram Hospital as a result of lung and kidney ailments that had been lingering for quite some time. Ambrish, a veteran of more than 200 films, a record in itself. More reactions coming in. Shobha Karandlaje, senior BJP leader from the state, extremely saddened to hear of the passing away of Shri Ambrish, end of an era of Kannada film industry. My condolences to his family. Om Shanti. On the left is a still that was taken from just outside the intensive care unit where Ambrish now lies no more, having breathed his last a little while ago. About an hour ago is what we understand. Where you can hear the cries of pain. I have Congress MP V.S. Ugrappa on the phone with me right now. Ugrappa, thank you for speaking to us. Understandably, is a busy time, a difficult time for you, considering that your colleague is no more your senior colleague. What can you tell us? It is a great loss to our society and to state politics, and also cine fate. It's a
He was a lovable person. So nobody expected that he will die so soon. That's right. Yeah, it's a sad news. So we have lost a good friend. The only thing I can say, let God gives a strength to his family and to all his followers to bear this pain and agony. And God gives him a rest to his great soul. So that much I can say now. When did you last speak to Amrish? When did you last meet him? A few days back I had an occasion to speak with him. He's a very, very friendly man, jovial man. And he had a concern and commitment to state and also to, more particularly to film industry. So he was a simple man, a very jolly man, and he was a great friend to many. And we have lost such a great friend. A lot has been spoken about his contribution to Mandya as not just a leader but as a father figure, a mentor to many from within the party as well. His contribution is a lot to Mandya and also to film. Is there any fond memory that you would like to share with us? Yeah, you see, in fact, on Kaveri issue, he had taken a decision to resign to give a message to the public, more particularly to union government and to concerned states that we are very serious and we have a right on Kaveri water and all. So such a bold step he was taken. And he was a great leader, that much I think. Ugrappa, thank you for speaking to us. That was Congress MP B.S. Ugrappa, a colleague of Amrish in the political arena, remembering the leader, the actor. Glimpses of his life are on the left of your screen. And it is, of course, a difficult time for many who are unable to fathom the fact that actor Amrish is no more. We're getting reactions coming in at this stage as well. This is a producer, Rockline Venkatesh is there as well. At this time, it's too much of an emotional strain on them as well to react to what has happened, a state of shock. And the agony of having lost a colleague, a mentor. ಅದು ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚಿನ್ನದಂತ ಮನಸ್ಸು. ಹೌದು ಹೌದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪಾಪ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಕೇಮ್ ಟು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ತರ ಇದ್ರು ಮನೆಗೆ ಪಾಪ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಣ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂಬರೀಷನೇ. ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸರ್. ಯಾವ್ದೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು 1995 ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಯಜಮಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ತರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ದಿ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಅವ್ನ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನನ್ಗೆ
ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಣ್ಣದಿರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಜನ ಕಿರ್ಚಾಡೋದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿನ್ನು ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೈ ನೋಡೋ ಬೋಸ್ ಹುಡಿಕೆ ನೋಡಲಿ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರ ನೀನ್ ನೋಡ ಆಗ ಹೀರೋ ಆಗೋ ನೀನು ಸಾಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೋ ಹಂಗಂತೀಯ ನೀನ್ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ನನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋದಾಗ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾವನ್ನ ಕರೆದು ಬೈದ್ರು, ಇವನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬಾಳಕೆ ಬರೋ ನಟ ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ, ಏನಕ್ಕೋ ಬಂದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ ಚಂದ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅದೇನಿದೆ ಸೆಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ 1 hour ಇಂದ ಒಂದು ಫಿಲಂ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದ್ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಯಜಮಾನಿಕೆನಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದು ನೀವು ಎತ್ತಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಕೊನೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನೆ ನಾನು ಈ ಮೊನ್ನೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಅಂಬಿ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಏನು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಕಲಾವಿದರಾದರು, ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆ ತುಣುಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು, ಅಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು, ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಅವರ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ 1000 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಸರ್. ನಾನು ಅವರು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ನಾವು ಕೂತಂತದ್ದು, ಮಾತಾಡ್ದಂಥದ್ದು, ಭಾವನೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು. ನನಗೆ ಅವರು ಓಂ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಿ ವಾಸು ತಮ್ಮ ನಾನು ಇಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಂದಿವೇ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಾ ಅಂತ ಪಾಪ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಜಗ್ಗೇಶ್, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ನಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗುರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 day ಸರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ನಾನು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಸೀನು, ಕುಳ್ಳ, ಶಾಂತು ಅಂತ 4 ಜನ ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ದಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಆಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಡ್ರೈವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ರೈಲ್ವೆ 11th ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತಾಬ್ದಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚಂಬಗಟ್ಲೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಭಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾರಾಗೋಯಿಂದೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ದೇವತೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ವಿಲೇಜ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ನ ಕೊಟ್ರು, ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಲವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬಿಡುಗರು, ನೀನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಆದೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನಾನು ಕಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಆತನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರಾಕ್ಷಸ ಆಡ್ದಂಗ ಆಡ್ತಾನೋ ನಿನ್ ಮಗ, ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗ ಆಡೋದು ನೋಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ಯಮ್ಮ ಪರಿಮಳ, ಮಗನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂತ.
ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ರಾಯರು ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರ ಕಾಲವಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಣ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಅನುಭವ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. 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 ಎಂತದಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗುರು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು. ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮನೆಯವರು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರ್ ಕಡೆ ಪಾಂಡಪುರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋದ್ವಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರು. ನಾವು ಸೆಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾಪಾಡ ಹೊರಗೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೂಬೆ ನಿನಗೆ ಜನ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಗುರು ಸುಮ್ನೆ ಗುರು ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ನಿನ್ಗೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ, ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದ ಇವತ್ತು ನಿಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ ಇದು. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋವೇನಿದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೋವೇನಿದೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಲ್ಲೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರೇನಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇವತ್ತು ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಾವು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ
ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ನಾಳೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಏನು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾಗೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅಭಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಏನಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಂಡ್ಯಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ KSRTCಯ ಒಂದು ಬಸ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ತಾವುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಒಂದು ನಿಧನ ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Chief Minister H.D. Kumaraswamy there condoling the death, sympathizing with the family of Ambrish as well, and also declaring that there will be 3 days of mourning. With the Chief Minister condoling Ambrish's death. Ambrish's death is a huge shock to the Kannada film industry. Ambrish's mortal remains will be kept at Kantirava Stadium for public viewing at 8 a.m. onwards. I request public to cooperate. He's also stated that there will be 3 days of mourning that will be observed across the state in honor of Ambrish. That's the big news coming in right now, with the Chief Minister condoling Ambrish's death, going on to state that this is a huge shock to the Kannada film industry. His mortal remains will be kept for public viewing from 8 a.m. onwards at Kantirava Stadium. A request for the public to cooperate. Mortal remains will later be taken to Mandya for public viewing. Special buses will be arranged for this public viewing as well. That's the Chief Minister condoling Ambrish's death, stating that this death is a huge shock to the Kannada film industry. His mortal remains will be kept at Kantirava Stadium for public viewing from 8 in the morning. So that's the latest that we've just come to learn. The Chief Minister having declared that mortal remains will be kept for public viewing from 8 in the morning onwards at Kantirava Stadium, and then will later be taken to Mandya, his home, where he had his heart set on development.
And the memories are being brought in, memories of people who worked with him, who held him in high regard. The Chief Minister, as you can see, just prior to his addressing the media and speaking about the government's decisions in this regard as well, there's the 3-day mourning period that has been announced. Rebel star Ambrish is no more. Many other political colleagues as well as cinema colleagues are there at Vikram Hospital as well, and it is a time of turmoil. Joining me live from Vikram Hospital is my colleague Nabila. Nabila, it's rather inexplicable, the turn of events right there. Fans must be devastated. Those who knew him are there as well. They must be devastated. What could you tell us at this stage? Check. We'll get back to my colleague Nabila shortly. It is a time of turmoil for those who knew Ambrish, those who adored him as fans. It is... ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ? ನಾನೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ 10-12 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮವರ ಸ್ನೇಹ? My colleague Nabila is joining us live from Vikram Hospital right now. Nabila, understandably, it's a time of devastation for those who adored him as fans. Tell us what's happening outside Vikram Hospital right now. We'll try to get back to my colleague Nabila shortly. Well, it's certainly something that was unexpected. Well, one did not even in their imagination expect what is happening. My colleague Neha Hebale is in Mandya right now, and it is, of course, understandably for the people of Mandya as well, who saw him as a tall leader, it is something indescribable what has happened. Neha, talk us through what is happening right now in Mandya as well. There must be a feeling of devastation there. Absolutely, Nikhil. In fact, it seems like there's complete chaos over here in Mandya. Of course, rebel star Ambrish, of course, who was loved dearly, not just by Karnataka, more specifically by Mandya as well. You would be able to see a bunch of people that have actually gathered over here today. A little while ago, of course, they were even holding posters and in fact even shouting out slogans as well, and demanding that rebel star Ambrish's body actually be brought to Mandya at least for public viewing, if not for cremation. And it seems like there was absolute chaos a little while ago. In fact, they had actually even stopped traffic from moving on the road, so much so that they had in fact actually even blocked the roads, and they had even actually gone on to sort of get into a slight tiff with the cops as well. In fact, Nikhil, I actually have with me a bunch of supporters as well. Let's quickly go over, talk to them and find out what the sentiment really is, what is it that they want. So now it seems like a lot of you have gathered over here today. All of you have, of course, all of you echoing the same sentiment that you want
meet rebel star Amrish. Of course, you want one last glimpse of him at least. So what is this entire protest about? Happen is Amrish Anna is dead. Very feeling with Mandya people. Definitely, we are very crying, all of you. Yeah. But one thing straight away I will ask in prayer to CM. Amrish Anna body should come to Mandya in stadium. Amrish Anna body Mandya barbeku. Mandya stadium alli idbeku. Ya ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಯಾ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ಜೀವ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆ ಕಾಯ್ತೈತೆ. ಅವ್ರ ಮೊಕನ ನೋಡುವಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಿಎಂ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೈ ಮುಗ್ದಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಶವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ನೊಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ನೋವು ಮಂಡ್ಯ ಜನದ ನೋಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಾಳ್ಮೆನೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ಅಣ್ಣವರು, ತಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆ 12:30 ಬರ್ತಾರೆ? ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಡಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಶವನ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಮುಗಿಯಲ್ಲ. Nikhil, in fact, if I can actually cut him off here, there are also some more supporters over here, all of who have ideally gone on to block the roads for quite some time now. Let's quickly talk about Wait, before you do, Neha, we have an understanding that Amrish's remains will be taken to Mandya. You can convey it to them. That his remains will be brought to Mandya after viewing in Bengaluru. So please convey it to them. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಶಿಂಕರವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೋಬಳಿ ಅವರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೋಬಳಿ. ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಶಿಂಕರ ಮಾಡ್ಕಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಊರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಂಡ್ಯ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಊರು ದೊಡ್ಡಶಿಂಕರ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಂಡ್ಯದವರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ, ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನು, ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಅಂಬರೀಷ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ, ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಕರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದುಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಕುಮಾರ್ ಒಂದೊಂದು ಕೇಳುದು. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ JDS ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 7 ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತರಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರು ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಒಲ್ಲಾಪಣ್ಣಲ್ಲಿ There you have it, Nikhil. In fact, even so much so that this has actually gone on to sort of take a very political color, so much so that they are all in fact banking their hopes on the Chief Minister H.D. Kumaraswamy, stating that he was in fact, of course, very monumental when it came to the politics in Mandya. He did in fact go on to take a lot of a lot of victory from this district as well. So keeping all of that in mind, Nikhil, it seems like these people, these protesters, or call them fans for that matter, are not really going to settle until the body is brought here, until they get one last glimpse, Nikhil. Well, Neha, you've been speaking and interacting with a lot of people from Mandya. He's been a tall leader in Mandya as well. He has been held in very high regard. A lot of his contributions must definitely be remembered at the stage. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಡೋರ Well, there appears to be a bit of a technical difficulty. We will get back to my colleague. Right, Nikhil, in fact, so much so like you did go on to say that, of course, all of them hold him in very high regard. There are many people over here that have, in fact, even left their personal commitments. In fact, we had someone over here just a little while ago who
even said that in fact, that even his son's wedding was, of course, scheduled tomorrow. But despite that, it seems like he sort of put all of that on the back burner, and all of them have ideally come out over here. Fans, for that matter, be it, of course, from the time that his movies came out or till the time that he, in fact, even turned into a great politician. But all of that, in fact, it seems like you do have a huge fan following, a huge fan base over here, and it seems like they will not rest until they are given one last glimpse of the rebel star, Nikhil. Right. Certainly, given that the regard that they're having for him, they would definitely like to see. They would like to see him one last time. That seems to be the sentiment right now. Well, we will get back to my colleague shortly as well. So, as you can see, the sentiments are running very high in Mandya right now. They want a glimpse of their hero, the man that they adored. And it's heartbreaking for a lot of them. As you can see, the memories of three very tall stars in that picture a little while ago, and of course his stature as a political leader, especially a leader in Mandya, is being remembered right now as well. 3 days of mourning has been declared by the state government as the veteran actor is no more. Actor Tara is speaking right now. Let's listen in. ಬೇಡ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಾಯ್ತು. ಈ ನೋಡ್ರೆ ಇವರೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು. ತರ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮಂತ ಒಬ್ಬ ಈ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ನನಗೆ ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತರ. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೇ. ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಓದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕ್ಲೀಶೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ನನ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 8:30 9 ಗಂಟೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಏನೋ ಚೆಕಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ತರ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಸುಳ್ಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮನ್ಸು. ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ವಲ್ಲ ತರ ಇದು ಈ ತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇನೋ. ಹೌದು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಹೌದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಹೌದು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸಖತ್ತ ಬೈಬೇಕು ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ. ದೇವನ್ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನವರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬೈದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ನಿಜ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು.
ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಹಳ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಣಮ್ಮ ಇದು. ಹೌದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ಇವ್ರು ಬೈದ್ರೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಗ್ರಾಚಾರ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ. ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈಗ ತರ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಇನ್ ಯಾರಮ್ಮ ನಿನ್ ಕರೆದ್ ಬೈಬೇಕಿನ್ನು? ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣಮಪ್ಪಿ, ಇನ್ ಯಾರು ಬೈಬೇಕು? ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರು, ಬಾಡಿನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅದೇ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಕುರ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾವ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಜೊತೆಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ಕುಡಿತೀಯಣ್ಣ, ಅಣ್ಣ ನೀರ್ ಕುಡಿತೀಯಣ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊರಟೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ. ಏನೋ ಅಪ್ಪಿ ನಿಜ. ಅಯ್ಯೋ ತರ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟಿವಿ ನಿನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ತರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ರಾಕ್ಲೈನ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾಕೋ ಬೈಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ರಾಕ್ಲೈನ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೀವಿ, ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೇನೆ. ಎಂತ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ತರ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಅವಾಗ. ನಿಜ. ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ರಂಗನಾಥ, ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟು ಇದು ಸಾಗು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಷ್ಟು ಜನ, ಮಂಡ್ಯದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ್ರು ಇವರು, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ಹೌದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡುವೆ ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಸಿರೇ ಸದಾಭಾರ ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಲೈನ್ಗಳ ತರ ಇದೆ, ಮಾನವೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಲುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಡವೆ ಬಂಗಾರ ಅಂತ. ಇದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನರಕ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈರ್ಷ್ಯೆ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನ ಬದುಕಿದವರು ಬೇರೆ ಹೀರೋಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ದಿರುವಂತ ಆಸಾಮಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಯಾವುದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಬದುಕದ ಕಲಾವಿದ್ರು ಇವರೊಬ್ಬರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಡಯೆಟ್, 6 ಪ್ಯಾಕ್, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಯ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ರೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡವ್ರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು 60ನೇ ವರ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಮಾಷೆಯಾಗೆ ತಗೊಂಡು, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬದುಕಿದ ರೀತಿಲೇ ಬದುಕಿದ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ. ಹೌದು. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನೀವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, MP ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, MLA ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ ತರ. ಅದು ಸಂಭ್ರಮನೂ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು.
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹಂಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋರು ಹಂಗೆ ನಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡೋರು. ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ ಅಪ್ಪಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸಣ್ಣದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣದು ದುಃಖ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಹೋದಾಗಂತೂ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಓಡಾಡಿದ್ದೇನು, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಆಪ್ತತೆ ಅಷ್ಟು ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನು. ಅಭಿಮಾನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಡಾಡಿ ಆ ಜನನ ಚದುರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಅಂತಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡೋ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಜನನೆಲ್ಲ ತಲ್ಕೊಂಡು ಇವರೇ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಆದಂತ ಈ ಮೀಟು ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ್ನ ಸೋತು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತ್ತು ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಬರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೋತು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ನಂದೇನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗದರ್ಸ್ ಕೂರ್ಸೋರು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ ಮನುಷ್ಯ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಲಾಜಿಲ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ ಮನುಷ್ಯ ಸೋತು ತಂದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಸೋತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು. ಏನೋ ಅಂತೂ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ತರ. ಬೇಡಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾರು ಕೇಳೋದ್ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆಗೆ? ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ. ಎಸ್ ತಾರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ತಾರಾ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಾರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Well, that was actor Tara, who was also having fond memories of Ambrish, and a lot of them with a touch of humor in them as well. That was the memory that people would like to take of Ambrish as well. My colleague Nabila is at Vikram Hospital right now. Nabila, it must be a time of devastation for many gathered there as well. What could you tell us more? Nikhil, I can barely hear you because the crowd is really growing in magnitude. What can I say? Thousands of people right here outside Vikram Hospital, all of them attempting at getting a glimpse of Ambrish, of course, 66 years of age. Very honestly, an absolute tragedy because this man here, we're talking about Ambrish, who is a celebrated personality, a celebrated actor, a celebrated man in his own right. He has been a politician, an actor, a social worker, a father, a friend, possibly every character that he has essayed in real life and in real life. This is definitely a day that we will remember forever because just today, for NEWS9 audience particularly, would say it's definitely a very sad day today because right in the evening at 5 p.m. we did. I personally was anchoring at that time, Nikhil, and I got a chance to have a small talk with Ambrish on the Mandya accident to ask him exactly what happened, and he gave out his condolences. He was coughing profusely. He wasn't able to speak right at that moment, and he did say that he was
wasn't keeping too well, which is why he wasn't going to Mandya to see those the deceased family. So and I did give out a message to him asking him to take care of himself, because he did sound quite ill at that time when he was speaking to us on the phone. And as tragic as it is, he just breathed his last a little while back, about an hour and a half ago. He complained of breathlessness right in the evening, and he was rushed to Vikram Hospital, and soon after, a few hours later, they declared him dead. It's really tragic. We do know that he could have lived 10, 20 more years easily, Nikhil. He had been to Singapore just about a year ago, got himself treated in Singapore because he wasn't too well even then. But then he came out a lot better. He came out a lot stronger. He came out recovered, and one thought that this will have at least 2 decades more, a glorious 2 decades more. But it's damn sad that he had to. We lost him, and just to show the kind of merit and credibility this man had in his own right as an actor, as a politician, we saw the entire film fraternity show up here just a little while back. We saw the entire political circles come here all the way. We saw politicians across political parties, be it R.S. Shok, be it Kumaraswamy as the Chief Minister now, be it a good number of Congress politicians who were already in, including N.A. Harris and a few others. So we do know that Amrish was a man who had enough and more support, enough and more fondness, enough and more liking, enough and more love from people across industries, be it film industry, be it political industry, be it in politics, be it in any stream. Amrish was a man with credibility. We didn't know that he had a tad bit of a drinking problem. He did have a bit of a drinking problem. All of us were aware of that. But it seemed like more or less, more often than not, that he was in control. Never did we think that. We're not too sure if that could have been another reason to weaken his body, to weaken his system, because he complained of breathlessness and he was profusely coughing. So what is the reason to that? We're trying to get information from the doctors here at Vikram Hospital, but as of now, what we know is that the crowd here is only growing and swelling. We heard the Chief Minister say, because of the heavy crowds, we heard the Chief Minister say that the viewing of Amrish, his body will be kept at Katirva Stadium there, and people are going to be allowed to come in and visit Amrish there at Katirva Stadium. And this is done for the convenience of thousands, millions of his fans here across Karnataka, particularly people from Mandya. The CM has clearly said that people from Mandya coming in, all of the buses from Mandya to Karnataka will be Mandya to Bengaluru will be arranged, and people can use that facility, board onto those special buses and make it to Katirva Stadium right in the morning at 9 a.m. Well, it is a moment of sadness for all of us. But what we've got to notice here is the crowd, and the crowd is only swelling. It is getting indeed unruly. Thousands of fans there all across. If I can ask. Well, it's pretty difficult to actually do our job there, because you have people barging in across barricades. You have people using enough and more foul language that the people here are using, maybe because they're upset, but very honestly speaking, it's going to be a task for anyone coming in. Right, it seems like the cops have sent out a warning to all the women here. That's what we hear, that women around here are not supposed to be standing for too long, because it is a sensitive zone. That's what they've declared, the cops. So we're trying our best to get whatever we can. But Nikhil, I think it's going to be a little difficult for us to stand around, because the crowd is really getting unruly. They're fighting, they're shouting, they're pushing over barricades. They are, of course, speaking enough foul language. I mean, it's difficult. I don't know how the cops are going to manage this. What the fans are saying is that why are only VIPs allowed to walk in? Why aren't the fans allowed to meet? Amrish? A good number of them are saying that they've known Amrish for many years. They've known Amrish way too close, way too well. They've met him, they've grown up with him, they followed him, and they've personally known him. And these people who are possibly lesser mortals are not allowed to go inside. I'm sorry, I can't go there. These people are not allowed to go inside, whereas the VIPs, the VVIPs are allowed to go in. So that's the
That's exactly the issue here. It seems like that's exactly the issue. Right. Nikhil, I'm not too sure if you can hear me, but yes, when this yes, is Nabila, what the situation we is, if I can ask my camera to pan, a quick look there, if I can show you the kind of fan. Right. Nabila, we understand that there might be a bit of a concern with regards to If I safety can as well, ask but my let's just take a camera look to at what's pan, happening. Ask him to come this side. I don't know why he's more stuck there. Please, I will be saved from this. Thank you. I should stand there because I will fall. It's mayhem. It's pandemonium outside right now. Thank you, Nabila, for bringing us that report, and we do request that you maintain caution there as well, considering that there are a lot of fans. The emotions are running high as well, and there is a worry that these emotions may be quite difficult to contain as well. That's why the police are there in large numbers to maintain order in front of Vikram Hospital at Cunningham Road. And the struggle to control the agitated fans is on, and it is, of course, by all means, a very difficult proposition. But at the same time, one can understand the sentiments that have been seen here. It is clearly a very, very difficult time for the fans, those who adored him, those who knew him, some for decades. It is with such difficulty that they've been able to muster their ability to come there and express themselves. It's such a shocking event for many of them who are gathered there that they did not even imagine having to face this. Ambrish was admitted into Vikram Hospital a couple of hours ago. My colleague Nabila is at Vikram Hospital for more updates. Nabila, one would hope that you are also in a place of safety at this point as well, considering that the emotions are running fairly high at Vikram Hospital. Go ahead and tell us more. Right, like I was saying, Nikhil, there that they've organized because of the kind of crowd they're swelling up, and of course fans are so many that this entire stretch here on Cunningham Road across right in front of Vikram Hospital is so crowded, it's barricaded all across. So anyone coming in, wanting to see Ambrish will have to face a bit of a struggle, because this is not going to be an easy task. Only and only if you are, I don't know based on what criteria the cops here are allowing people in. Of course, it seems like if they recognize them by face, only then they're allowing them inside, because all of the VVIPs, the A-listers managed to get in, but none of them, none of the others, none of the commoners were allowed. In fact, many of them said that they were very, very close to Ambrish. They've worked with him very closely and have seen him on a daily basis. Even then, if the cops aren't recognizing them, they aren't allowed. If the family members aren't pointing out, aren't recognizing the people, then they aren't allowed. So those are the conditions here. If you are an A-lister, if you are a VIP, you'll probably get your way through if the cops recognize you, or if the family members allow you in. If not, it's a strict no-no. A lot of them try to walk in, but they're literally being chased away. The cops, I can't be too sure as to how many cops are stationed here as of now. Currently, it looks like at least a good 500 police personnel who are stationed here.
These are fans really dying to get a glimpse of Amrish, saying that they want to see him one last time, if at all that's possible, which is why Chief Minister Kumaraswamy made it possible. He said that, okay, I mean, if this is the kind of, sentiments, then we will arrange for the viewing of Amrish's body at Kantirva Stadium. That's what he says. It's going to be happening at 7:30 in the morning. It will begin 7:38 a.m. It will go on for a few hours, and then will be taken by his family. We're not too sure where the burial will be, but this is the reaction that's coming in from the crowds here. If I can ask, let me ask one person here. Have you gotten to see Amrish inside? Yeah, I went there and How came. did you manage? I just went in because I'm one of his family friends, so I keep going to his house, and he's a very important person for me, so they let me inside, and I went and saw and came. What happened really? I heard that his lungs and stuff is not working, and he passed away. I was in a wedding. I finished it, I rushed. I got a news, I rushed and came. I'm really sorry for his family and for all his fans. You can see how much fans they love. And lots of people are standing there. It's like a chaos, and everybody was there. Shivana, Punitana, Upendra, and Suma ma'am was not in India. She was in US. She's come back. So yeah, she's inside. I just met her, and I met her son Habi, and he's a superstar. His face is still as a rebellious, and it is heartbreaking to see him. So yeah. When did you get to know about his demise? So I was like by 10:30 I think I got the news, because I went home after a wedding, and I was just changing into my night dress, and immediately I get a call from the family saying that Amrish uncle is no more. I rushed and I came here. So it was about 11 yeah, 11 o'clock. Yeah. What do you think of this fanfare, Saab? I mean, this is I don't know. It's quite a sight, and the crowd is only growing. So tomorrow they've decided that the burial will be. I mean, beg your pardon, the viewing of his body will be at Kantirva Stadium. Is that right? Yeah. You see the love. This is just a beginning. This is just a 10% of his fans. There are lots more people are going to come. I don't know how they're going to plan. I don't know how they're going to shift this one. Everybody's sitting there. All the ministers are inside. We have our ex-minister. We have George Shah. We have Kumarana. Kumar Sir is also inside. Who are the other politicians that you saw inside? Almost all of them, because he's been a sweetheart in the politician, and everybody loves him. He's been the rebel. He's been a superstar. So everybody's come here. So I met George's uncle. I met Ashok uncle. I met quite a lot of politicians. Yeah, Kumar Sam. Yeah. What are all their reactions? If you can tell me how. It's a big loss. It's a very big loss to the industry and politicians. So they all are very sad. There are some big dignitaries like politicians like Kumaraswamy sir and George sir. Everybody's sitting and deciding, and it's very heartbreaking to see Sumaka crying. I mean, we always seen a smile, and always His son is a budding actor, looks a lot like Amrish, has a personality like Amrish. I mean, I can't even imagine what sort of emotion he's right now facing himself. Yeah, I mean, he's a strong person. He's another rebel. After Amrish uncle, he's another rebel. And when I saw him, I hugged him, and he was. I was on tears. I was in tears when I was hugging Habi. It's too much of noise here, and Habi is a strong boy, and he's there. Of course, the family is going to be posing. They have to be facing this challenge here. They are pretty strong. So, would you be able to speak? But they're none of them really willing to speak, because it seems like it is difficult for everyone. The crowd is getting so unruly. They have decided they are getting unruly. One minute. They are trying their best to manage. If I can ask my camera person to pan on a quick note. On the other side there, we see a car walk. That is. Well, that is Yash driving in there.
And Yash's car along with Kumar Swami's son, Moniratna as well. My God. That was Yash sitting right beside Kumar Swami's son Nikhil. Right behind was... Not understand. Well, that was a warning to me from Yogaraj Bhatt saying that there's going to be a stampede now and women here are generally asked to leave. So, Nikhil, this possibly will be my last live from here. I'm really deeply saddened with the kind of, the person that we've lost here, a man, a statesman that you could say, a congressman, a very loyal politician that he was to the Congress party in his own right, has always worked for people of Mandya, has been a leader time and again, has been a union state minister. At 66 to lose a man like Amrish, who was more so glorified as an actor as well, time and again. We knew his love for the horses, for racing, for people, for fanfare, for love, for joy, for happiness, for fun times. That's the kind of man Amrish was, will always be remembered to be, and we're only hoping that his soul rests in peace. And Nikhil, over to you, and I'm off from here. Well, thank you, Nabila, and do exercise caution while you're there as well, because it certainly is pandemonium outside Vikram Hospital right now on Cunningham Road. As you can see, the crowds are just growing there. It is a very difficult time to be there right now, and the police are having quite a challenge, quite a struggle to contain the crowds. Of course, this is from just about the time where the news got out that Amrish was no more, and ever since then, the crowds have just ballooned. It is a difficult time, a devastating time for many of the fans, many of the people who adored Amrish, the actor Amrish, the political leader Amrish, the man, the lion of Mandya, as they called him, Mandya the Gandu. And there are some pictures on the left side of the screen that are representative of Amrish in the best of times. Big news coming in. There appears to be confusion over the final rights of actor Amrish, with mortal remains of Amrish to be handed over to KFCC and the Actors Association. A discussion is underway to conduct final rights in Bengaluru, but one section of fans are demanding final rights to be conducted in Mandya. So there still is some confusion over where exactly his last rites will be conducted, whether it will be in Bengaluru or will it be in Mandya? That is the big question at this juncture. So that's the latest right now. Confusion over final rights of actor Amrish. The mortal remains of Amrish will be handed over to the KFCC, the Karnataka Film Chamber of Commerce, and the Actors Association. The discussion is underway to conduct final rights in Bengaluru. There's a picture of Amrish in happy days. He's a lot younger, a strapping actor. And director Prem is speaking right now. Let's listen in. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಜೊತೆಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಿ ನೀವು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಣ್ಣ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸುಮ್ನಿರ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕಣಲ್ಲ ಅಂತ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ, ಬಾರ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು, ಸಣ್ಣ ಮಗು ತರ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾವ ತರ ಮಗು ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಗ್ಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಸ್ ಶೂನ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಲಿ, ಆ ಶೂನ ಬಿಚ್ಚೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ನೀನ್ ತೆಗಿಬೇಡ, ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ ಮಗ ಇದ್ದಂಗ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಕೊಡೋಣ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಬಗ್ಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರೇ ತಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಫೋಟೋ ಈಗಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೇ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈಗ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಬರೀಷ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. Well, that was Director Prem who was speaking to the channel as well, and there are many fond memories, anecdotes that come out as well, and it is, while important to remember all of that, it is of course devastating for many who knew him that actor Ambrish is no longer with them anymore. He has moved on, and as a result of an illness, ailments related to his kidney and lungs as well. So big news coming in at this point of time. The question, will final rites of Ambrish be conducted next to Dr. Rajkumar's memorial? The discussion is underway to conduct Ambrish's final rites at Kantirava studio itself. So there's still an addition to the confusion with many in gathered in front of Cunningham Road itself, not just Vikram Hospital. An extra KSRP platoon has been brought in just to control the crowd. But the crowd is swelling. It's mushrooming to a level that you can hear